especially the graduates from our TVET institutions. At an average of 8 artisans per unit, if we do 200,000 units every year, we'll be able to create about 1.6 for our young population. And that is why we want to ask all Kenyans, wherever they are, to find it important and necessary for our young people. So I want to assure the graduates here today that as we continue to implement the affordable housing program, the picture ahead for you is rosy. Engineering, those who are architects, those who are quantity surveyors, those who are artisans with certificates, and all other forms of technical qualification, that there will be sufficient opportunities for you in the affordable housing scheme so that you are gainfully employed of your country, but to advance yourself as a Kenyan towards the future. And I want to say that this TVET program, had it not been for bad politics that came in after the March 18 handshake, we would be very far. The TVET program was being championed by President William Ruto as deputy president then. It was through his personal initiative, commitment, resolve, focus, and hard work that TVETs were established in 3/4 of our constituencies across the country. But when bad politics came in, and it was decided that it was fashionable then to clip the wings of Dr. William Ruto, deputy president then, one of the most stupid strategies that was hashed was to interfere with the growth of TVETs as a way of clipping his wings. In the process, they denied young people an opportunity to acquire skills that are necessary for their advancement and their growth and their future. Luckily, they did not succeed in stopping Dr. William Ruto. So luckily for TVETs and all young Kenyans who want to go through TVETs, the same Dr. William Ruto, who started this program and worked on it from the time he was Minister for Higher Education, as Deputy President, the good news for TVET and for all those who want to go through these institutions and the country is that the same Dr. William Ruto, who had this vision that TVET is the real intervention in matters technology, in matters job creation, is today the President of the Republic of Kenya. What that means, in effect, is that the TVET institutions will get proper funding, they'll get proper attention from government, and the vision he had envisaged as Minister for Higher Education, as Deputy President, he'll be able to actualize that dream as President of the Republic of Kenya without any hindrance. Kwa hivyo watu ya TVET mbele iko sawa, from what I can see. I want to assure our principals have been informed and I'm aware, due to challenges facing our economy, there has been delay in the release of capitation for our TVET institutions. When I get to Nairobi later this evening, I'll be able to have an urgent meeting with Professor Dungu, the Cabinet Secretary for the National Treasury, so that we can agree on an immediate rollout of the release of monies from the capitation program so that these institutions can be able to proceed without too many difficulties. So our principals, tulikuwa na shida mingi. No, when I talked during the inauguration at Kasarani, sijui kama muliangalia. Muliangalia nikiwa pale. Nikasema, we have inherited a dilapidated economy and the covers are empty.
People thought I'm mischievous, or I was just chiding the outgoing administration. I was just being truthful. Najua hii maneno ya kusema ukweli ni mambo ya maana sana. That is the truth. We are struggling. 2 months ago, we even had challenges to release our salaries on time because the president has decided, and rightly so, that it is stupid to borrow money to pay salaries because it is not sustainable. So we have to pay our salaries. We have to fund our recurrent budget from our own revenue. So what the government has done is to come up with mechanism to make it very efficient on how to collect revenue, how to deal with tax evaders, and to make sure that Kenyans pay tax so that we can fund our recurrent expenditure. If we have to borrow any money for whatever reason, it must be for sustainable development projects. But for recurrent expenditure, salaries and other things like transport, it does not make economic sense to borrow money from other countries or locally. That is why we have had this challenge of release of money for capitation, because we have to collect this money from the people of Kenya. So we want to ask you to bear with us, but I'll seek an intervention later this evening with our CS so that our institutions are able to progress without too much difficulties. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana na watu ya Mkurueni, vile imesemekana hii shule iko hapa kwenu. Ni makosa kubwa ya kwamba tukiwa na wanafunzi 2,000 na hii shule iko hapa nje kwenu, watu wa Mkurueni muko 200. Hao wengine 1,800 wametoka kwingine, na ni sawa. Lakini kwa sababu iko capacity ya 5,000, I agree with the Honorable Kagusha. Watu ya Mkurueni mujaza hii pahali kwanza. Kaiweka uma kanako. Egemi. Yanagelia. Sasa hii shule inajulikana. In fact, this great county of Nyeri, because I come from here, and I'm very proud to come from here, and I have no apologies to make to anybody. There's a land of freedom fighters, the land of heroes, the land of straight shooting people, the lands of courageous people, the land that has no time for cowards. We in this great county are very proud of 2 things from Mkurueni. The success of this TVET, because it's doing very well in the country. With 2,000 enrollment, it has put Nyeri in the national map. We are very proud of this institution. Number 2, we are very proud of the success of Mkurueni Dairy Farmers Organization. It is a success story. If there are 2 lessons, anybody asks me where can I learn great lessons about how to manage milk and the dairy sector, I say go to Mkurueni. Another lesson is how to grow and build a working TVET institutions. Come to Mkurueni. Therefore, I want to urge the people of Mkurueni, my friends, because I'm very emotional when I come to Mkurueni, because you people, nyinyi ndio mlinipatia hii kazi. Mnajua nilikuwa kwa kona mbaya. Si mnajua pali watu walikuwa wananisukuma. Mkananipatia hii kazi, and I really needed this job. So I'm very grateful. I'm very grateful. And I really want the people of Mkurueni also to gain from this institution. How can we build such a great institution? Watu ya Mkurueni mnaangalia tu watu wakipita na mko hapa. So tukimalizana na hii maneno ya pombe, na tutamalizana naye. Na nimesema leo pale nilikuwa hapa Mkurueni. Tukimalizana na hii maneno na tutamalizana naye, na tunaomba viongozi wa kanisa pia mtusaidie. Hivi vijana yetu yote ambayo walikuwa na kunywa hii pombe haramu, wengine wanatafuta msokoto ya bangi, hao vijana wote Mwanakagusha umefanya mzuri, umeweka 10 million, nafikiri uongeze, wakuje hapo wasome, so that they get skills tuwasaidie. Hao vijana wote mwatafute, wakuje hapa, they learn skills that can be useful to them. And since I'm Mkurueni and Nyeri County, let me reiterate, the war on alcohol
end drug abuse is on. And the government policy on that matter is very clear, and I pronounced it very clearly on behalf of the President, that chiefs and their assistants are incompatible with the drugs and illicit alcohol. That in allocation, we cannot have the chief at the same time have the illicit alcohol. One has to give way. And since alcohol cannot make a decision because it has no mind, the person to make the decision is the chief. So chief aamue kama ni yeye atakaa kwa location ama ni pombe. Si ni waamuzi rahisi sana. And I've told them they have 11 days towards the end of this month to make that decision. Na mimi kwa sababu ni Mkristo, najua mimi ni bwana ya pastor. Mimi niko na huruma sana, na sina haja hao machifu wetu na manaibu wapoteze kazi yao, kwa sababu kazi yangu na rais ni kutafutia watu kazi. Ours is to create employment. It's not to make people lose their jobs. But we also want to be very honest with each other. It's good to be honest. Much as we want the chiefs and the assistants to keep their jobs, they also must do their work. And they cannot continue earning a salary when bangi is being sold everywhere and illicit alcohol. Na wanajua hiyo watu. Hakuna chifu hajui hiyo watu. Hata nyinyi mnajua wanajua. Hata nyinyi mnajua ni vile hamjui vile la kufanya. You know. I want to speak from here. I want to speak from here as a father to our chiefs and assistant chiefs. Please, I beg you, please. I plead with you, chiefs and assistant chiefs. Please. I don't want your children to suffer. I want you to continue earning a salary. But if you cannot deal with this situation, please allow us to look for somebody else to do it. It's that simple. And it's clear as December 25 is Christmas. So clear. There's nothing to discuss. Our chiefs and assistant chiefs, they know all these characters. Hata wengine wanaenda huko weekend, Friday kuchukua kitu huko, so that they protect them. Nimekuwa pale, nikauliza kama pombe imeisha, wananchi wakaniambia bado. Na nimemwambia county commissioner alisikia. Nimemwambia police commander amesikia. So mimi si commander, tafadhali toanga kazi bwana. Sasa hii kazi ni rahisi. Rokota hii watu yote. Tafadhali na kuomba ndugu yangu. Asante. Let us be good people. I have told these administrators and police officers, they are also parents. Mtoto yako akitoka hujui anaenda wapi. Hiyo pombe mnakubalia na dawa ya kulevya, mtoto yako atakuja kutumia. Kweli ama uongo? Your children, including mine, are not immune to taking these drugs. So when you allow these drugs to be sold, and you know the people who are selling, mtoto wako atakuja kuuziwa. Sasa hivi vijana wetu wamekunywa pombe, wanalala kwa mtaro. Wengine na wameoa wasichana wadogo, wanalala chini ya kitanda. Sasa tutatoa watoto wapi? How? Transformers imekufa. Tunajaribu kuweka charge, haishiki moto. Sasa tutapata shida. Si tuko na shida jameni? Na mimi sina ubaya na wenye kuuza hii pombe na wenye kuuza hii bank. Mimi sina shida na mtu yeyote, lakini tutakubalia nyinyi namna gani mtumalizie watoto tukiona? The president and I will be very responsible leaders to allow our children to be destroyed by drugs and alcohol when we are watching. We cannot, even God cannot forgive us. And I really want to say it is very sad. Ya kwamba for the last 5 years, the government sat and watched watoto wetu wakiuziwa sumu na madawa. Watu ya serikali tu wanaangalia. Hii machifu yote kuliko kufanya hiyo kazi wakaambiwa waende kazi ya kuuza Azimio. Sasa hiyo ni kazi. That is the work they were doing. So the new government, the new administration of Dr. William Ruto and I is focused that we must protect our young people. Why are we building these institutions of TVET? Tutatoa wapi vijana ya kufanya kazi tukiwakubalia wamalizwe na hii madawa ya kulevya na hizi pombe haramu?
Na hii watu wanauza pombe haramu, si mtafute biashara nyingine ya kufanya. Mvua imenyesha, mnaweza panda maharagwe. Mahindi iko. Kibarua iko. Lakini kuendelea kuuzia watoto wetu sumu, we cannot accept. Please, we can't. Our police officers, our chiefs, please, I request you, with a lot of humility and tremendous respect, I respect you and your jobs. Please do the right thing. Let us protect our young generation from getting destroyed by bad people. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kufika hapa. President alisema ati nipange bash. Sasa hii mambo ya bash, mtaenda kufanya kazi ama mtaegea mambo ya bash? Mnataka bash? Amweni nyumbani leo? O muko area? So nipanga maneno? Aya, sasa unajua mimi ni mtu ya kuajiriwa. You know, when you are employed, you just do what your employer say. Sisi hatuna sauti. Sisi ni watumwa. Sisi ni wafanyikazi. Sisi ni watu ya kuamrishwa. Sasa hii vijana ndio walinipatia kazi. Wakisema nipange bash, sasa ni lazima nipange kwa sababu wao ndio wenye kusema. So kwa hao vijana wetu and graduates, nitawacha $500,000 kwa bash yenu. Ndio mpange maneno yenu na mfurahie. Alafu tuone vile maneno itaendelea. Nimeshukuru sana. Na niliona watoto wadogo wale wa Record Primary School wako hapa. Those young good children, you are here. Hata nyinyi nitapanga 100,000 ya soda yenu na mkate. Sababu na wale akina mama wetu ya Maumau na Nyakenywa niliwaona hapa. Tampanga na Bwana Kagusha pia. Ndio tuangalie mambo yenu. Najua nyinyi ndio mlipigania uhuru wetu. Na mimi nikiwa hapa kama mtoto wenu lazima pia niangalie mambo yenu kwa sababu mmesahaulika miaka mingi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru our leaders, we are very happy for coming here with us. Na poleni sana, tulichelewa, tumemweka sana. Lakini mwenye makosa hiyo yote ni Kagusha, sio mimi. Mimi nilikuja mapema. Alinipitishia kwa shule nyingine kupeleka basi. Lakini tulikuwa kazini, hatukuwa tumelala. Aliniambia tuende huko, tukapeleka basi, nini, tena tukitoka hapa anataka tuende ka head boys. Sasa ameniteka nyara for the whole day. Lakini uniwachilie before 5 o'clock, niende nikatafutie principal pesa capitation. For those many remarks, may God bless you.